Hare Krishna. Krishna. Haribol. Hare Srila Krishna Prabhupada Gurudev. ki jai. Jai. Go Premanandi. Nice to see you. Здравствуйте. Рад всех вас видеть. Здравствуйте. Oh, we normally have kirtan, right? Yes, Maharaj. Okay. Thank you. Сейчас будет киртан. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Puchanine Nirvisesa Sunivadi Paschatya Dasatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Nitai Go Premanandi Hari Hari Bo. Go Premanandi Hari Hari Bo. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Tai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Tai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaurahari. Tai Gauranga, Tai Gauranga, Tai 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 Gauranga, Gaurahari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama dance Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nitaigo Premanandi Hari Hari Mo. This class is about kirtan, right? Это лекция о киртане, правильно? Yes? Da? No, Maharaj. No. It's about Gaura Purnima. Oh, Gaura Purnima. Yes. What's that? Gaura Purnima, what's that? Well, Guru Maharaj, we discussed it last week. And he said, yeah, great, that's a nice topic.
Oh yeah, I forgot. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Premanandi, Hare Hare. Gaur Purnima Ki Jai. You see, I have a problem that I give up to 10 classes a week and I have to remember the title of each class. So I thought I thought you said we had questions and we were going to continue. But anyway, Gaur Purnima is fine. Yes, Maharaj, we have questions, a lot of questions, but since it's Gaur Purnima time, so... And Maharaj, I think that my voice is much lower than yours, but I can't do anything because I don't have a mic. Can you please make your voice a little bit lower, please? You want to hold your Hare Krishna, Hare Krishna. But I don't think... Govinda, Govinda, Govinda. That's better? Матаджи Вера, это лучше? Яна? Сейчас лучше? Да? Да, я думаю, что вас громко теперь слышно. Ну, относительно. Одинаково. Нормально, да? Okay. Хорошо? Yes, Maharaj. Okay. So, we're going to talk about Gaur Purnima. Why Lord Chaitanya came? Так, мы будем говорить о Гаура Пурниме, почему пришел Господь Чайтанья. That's very simple. Lord Chaitanya came Это to очень просто. take you back to Godhead. Господь Чайтанья пришел, чтобы забрать вас домой, обратно к Богу. I have a question. Are you ready to go? И у меня к вам вопрос. Вы готовы идти? Have you finished your business? Вы уже закончили свои дела здесь? Lord Chaitanya is coming to give you nectar. Господь Чайтанья пришел, чтобы дать вам нектар. That nectar is very dangerous. Но этот нектар очень опасен. Because if you take it, you'll lose all your desire to enjoy this world. Потому что если вы примете его, вы потеряете все желание наслаждаться этим миром. And you'll become a madman. И вы станете сумасшедшими. And you'll just want to say, Krishna, 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 and no one will be able to stop you. И вы будете хотеть только говорить Кришна, 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 и никто вас не сможет остановить. And your friends and family will reject you. И ваша семья и друзья отвергнут вас. Society will think you're crazy. А общество будет думать, что вы сумасшедшие. You'll lose all interest in maintaining your material life. Вы потеряете весь интерес в поддержании вашей жизни. Very dangerous movement. Очень опасное движение. That nectar is very dangerous. Этот нектар очень опасен. You know this, have you heard this story? Lord Chaitanya was once cursed. И вы слышали эту историю? Однажды Господа Чайтанью прокляли.
that he would have no happiness, material что у happiness. него не будет никакого материального счастья. And he was so happy to hear that И он был curse. так счастлив услышать это проклятие. He took it as a blessing. Он принял это как благословение. So, Lord Chaitanya's mood is kind of like, we're so helpless that nothing's going to work on us in getting us back to Godhead. Настроение Господа Чайтаньи таково, что мы настолько безнадежны, что ничто нам не поможет вернуться назад к Богу. So it's kind of like a welfare program. И это как программа, Ян, как это перевести? Like these people are I'm too sorry, Maria. По соцзащите? Соцзащите? Да, программа по соцзащите. Yeah, I'm sorry, Maria. Maybe your government doesn't have welfare program, I don't know. Возможно, у нас просто в стране нет правительства таких программ. But sometimes for like in England, if you can't work, they give you money to live. Например, в Англии, если вы не можете работать, то они вам дают деньги, чтобы вы могли жить. Like this person is useless. Why educate him? He can't work. All right, just give him some money so he can live. Эта личность, она просто бесполезна. Он не сможет нормально работать, поэтому давайте мы просто дадим деньги, чтобы он как-то мог жить. So Lord Chaitanya is looking at people in Kali Yuga thinking, well, they're not very smart. И Господь Чайтанья смотрит на людей в Кали-югу и думает, ну, они не настолько уж и умны. They're not very spiritually inclined. Они не особо склонны к духовной практике. They don't like austerity. Они не любят аскезы. And, when it comes to spiritual life, they're kind of lazy. И когда дело доходит до духовной жизни, они ленивые. So we just have to make it as easy as possible for them. И поэтому нам нужно постараться сделать это все настолько легким, насколько это возможно. And we have to give them a potent dose И надо дать им достаточно сильную of дозу spirituality, духовности. because nothing else is going to work. Потому что ничто другое не будет работать. So that's Lord Chaitanya's movement. И вот это движение Господа Чайтаньи. And guess what, ladies and gentlemen? И, леди и джентльмены, догадайтесь, что You're getting the mercy. вы получаете эту милость. You're the most fortunate people in the three worlds. Вы самые удачливые люди во всех трех мирах. And every day, И каждый день you should count your lucky stars that you've got the mercy of Mahaprabhu. вы должны считать эти звезды вашей удачи, что вы получили милость Шри Чайтаньи Махапрабху. And take advantage of it. И воспользоваться ею. And every day, И каждый день. you should look in the mirror И смотреть должны в зеркало. and tell yourself, И говорить себе. I'm the most fortunate person in the universe. I have Mahaprabhu's mercy. Я самый удачливый человек в всей вселенной. И у меня есть милость Господа There's Чайтаньи. no one more fortunate than I am. Нет никого более удачливого, чем я. There's no Russian more fortunate than I am. Нет никакого русского более удачливого, чем я. There's no Chilean more fortunate than I am. There's no Estonian more fortunate than I am. И нет чилийца никакого более удачливого, чем я. И нет эстонца никакого более удачливого, чем я. There's no Mexican more fortunate than I am. И нет мексиканца никакого более удачливого, чем I я. have the mercy of Mahaprabhu. У меня есть милость Махапрабху. You know why that's important? И знаете, почему это важно? Because if we don't think that way, we'll think the opposite way. Потому что если мы не будем так думать, мы будем думать в обратную сторону. And sometimes we think, I'm the most fallen. I'm so fallen. Мы иногда думаем, ой, я такой падший, я I'm the самый most падший, unfortunate. я самый неудачливый. But you don't have to worry. Но не нужно беспокоиться. Because if you think you're fortunate, that becomes even more of a qualification. Потому что если вы I mean, считаете unfortunate. себя... Unfortunate. Потому что если вы считаете себя неудачливым, то это и Because есть ваша квалификация. Mahaprabhu he gravitates towards the most fallen. Потому что Махапрабху, он склонен именно больше помогать You know, самым падшим. I think it was Narottam Das who said, well, I'm the most fallen, therefore I should be first in line for your mercy. Кажется, Нароттам Дас Такур говорил, что я самый падший, поэтому я первый на очереди за твоей милостью.
So you can't make the excuse, I'm too fallen. But then you get pushed to the front of the line if you're the most fallen. Поэтому вы не можете давать себе такое оправдание, что вы самый падший, потому что если вы самый падший, вы должны идти в самое начало очереди. Now you might say, oh, Prabhu, you make it sound so easy. It's not that easy. И вы можете сказать: «О, Прабху, ну это звучит так все просто, но это не так просто на самом деле». And Prabhupada said, yeah, it's simple for the simple and complicated for the complicated. И Прабхупада говорил: это просто для простых и сложно для сложных. Yeah, it's not so easy. Like if you're going to the welfare department, you have to like put your hand out to let them put the welfare check in your hand. So that much work you have to do is put your hand out and take it to the bank and cash it. But beyond that, you don't have to do anything. Конечно, это очень сложно. Вам нужно пойти вот в этот департамент по соцзащите, протянуть свою руку и получить оттуда денежку, а потом пойти в банк и там либо чек получить, и пойти потом в банк и взять эти деньги. Вот это все, что вы должны сделать. Столько усилий вы должны приложить. So to get Mahaprabhu's mercy, he doesn't look at your resume. И чтобы получить милость Махапрабху, он не смотрит на ваше резюме. And you say, well, what's the qualification to get your mercy? И вы спрашиваете: что за квалификация, чтобы получить твою милость? He says, all you have to do is put out your hand, and I'll put it in your hand. И он говорит: все, что вам нужно сделать, это просто протянуть свою руку, и я положу ее вам в ваши руки. That's it. Это все. Doesn't matter where you've come from. Неважно, откуда вы пришли. Your IQ, Неважно ваше IQ, your education, your gender, ваше your образование, пол, раса. Все это неважно. race. So we have to appreciate that. И нам нужно это ценить. Now, we're paying a little price and we're getting a huge gift. Мы платим очень мало, и мы получаем огромный дар. And what's the price? A couple hours Какова a day? цена? Chant Hare Krishna. 2 часа в день воспевайте Харе Кришна. And what do you get in return? И что вы получаете взамен? Prema in the mood of the residents of Vrindavan. Прямо в настроении жителей Вриндавана. The best deal in town. Лучшая сделка. If you can show me a better deal, let me know. I'll take it. Если вы мне дадите какую-либо другую лучшую сделку, и скажите мне, я ее возьму. I haven't found a better deal anywhere spiritually. Я не нашел еще никакой более лучшей духовной сделки. So, do me a favor. Сделайте мне одолжение. Never say, this is difficult, Никогда не говорите: это сложно, because it's not. потому что это не так. At least not compared to what you'd have to do to get Braj Prema. If you could even get it previously, if you could even get it, what you'd have to do to get it is basically impossible for us. И то, что вы должны были сделать раньше бы, чтобы получить это в Раджа Прему, это было гораздо сложнее, и не факт, что вы бы ее получили. So it's not difficult. Поэтому это не сложно. Believe me. Поверьте мне. Well, sometimes something seems difficult if you don't know what the result is. Иногда нам кажется что-то сложным, если мы не знаем, какой будет результат. Like I may give you a job and you may say it's difficult. Я могу вам дать работу, и вы скажете: это сложно. But if I say I'm going to pay you $50,000 a month, then it doesn't look so difficult anymore. Но если я вам скажу, что я буду платить вам $50,000 американских в месяц, то уже это не будет казаться таким сложным, правильно? The difficulty is in proportion to the result. Потому что сложность, она идет в пропорции с результатом. If I'm giving you hard work and paying you $1 a day, then you're thinking, this is crazy. Если я вам даю тяжелую работу и плачу $1 в день, то вы подумаете: это сумасшествие. But if I'm paying you $1,500 a day, then you'll think, okay, this is not so difficult. For that amount of money, this is not difficult. Но если я буду вам платить $15,000 в день, то вы подумаете: хорошо, за такие деньги это, в принципе, не такой уж большой объем работы. So if you ever think Krishna consciousness is difficult or the price of love is expensive, just remember you're getting the highest love. So that makes it cheap. И если вы когда-нибудь будете думать, что сознание Кришны, оно сложное, или что эту любовь получить очень сложно, то подумайте вообще,
о результате, о том, что вы получаете. И это будет понятно, что это дешево дается. Have you ever bought something used Вы когда-нибудь покупали что-то использованное? that when it was new, it was really expensive А когда оно было новым, оно было очень дорогим. and you've got it like a tenth of the price И вы получили это за 1/10 цены or 20th of the price? или за 0,2 цены. So no matter how much it is, it's still cheap because it's only a small percentage of what it costs new, right? И не важно, сколько это стоит, потому что это будет все равно очень маленький процент от той изначальной цены. So you tell me, Nadia tells me, I just bought a bicycle. It was only $500. I said, $500? Are you kidding? That's so expensive. И Надя, допустим, говорит: я вот купила себе велосипед, он стоил $500. И я говорю: боже мой, что так дорого-то? Смеешься, что ли? And she said, no, this bike new is $7,000. It's only 500. А она мне отвечает: но нет, вот этот новый байк, он стоит 7000, а сейчас только 500. And then all of a sudden I think, oh, only 500. That's a good deal. Whereas 500 seemed expensive until I realized it was a $7,000 bicycle. They do make bicycles that expensive. И получается, что за $500 это уже не так дорого по сравнению с $7000. И да, они делают такие дорогие велосипеды за $7000. So we have to examine the value of what Lord Chaitanya is giving. Поэтому нам нужно понять ценность того, что дает Господь Чайтанья. You know, Prabhupada often said that if you take the Krishna consciousness, he seemed to use this example a lot. If you take the Krishna consciousness, then someday you can dance with Krishna. И Прабхупада очень часто говорил, что если вы принимаете сознание Кришны, то однажды вы будете танцевать с ним. Okay, how many of you would like to dance with Krishna? I assume all of you. Итак, сколько из вас людей хотели бы танцевать с Кришной? Я так предполагаю, что каждый из вас. I think that would be kind of fun, don't you? Это было бы очень здорово, правда же? How much would you pay for that? И сколько бы вы за это заплатили? Prabhupada came to you and said, okay, we're going to get 10 devotees, the top 10 bidders, and you're going to get to dance with Krishna tonight. How much would you pay for it? Guru Maharaj, I didn't get it. What do A you mean? bid is like in an auction. Okay. Yeah, now I understand. Итак, Прабхупада приходит, и он говорит, что вот такая есть сделка, как в аукционе, и вот столько вы должны заплатить, чтобы отправиться домой, обратно к Богу. Prabhupada, I bid 64 rounds. И Прабхупада, я ставлю на 64 круга джапы. Prabhupada, I bid 96. Прабхупада, я ставлю на 96 кругов. Prabhupada, I bid 128 and 4 hours sleeping and no food. Прабхупада, я ставлю на 128 кругов, никакой еды и 4 часа сна в день. And then you say, I bid 192, no sleeping and not even water. А потом вы говорите: а вот я ставлю на 192, никакого сна и никакой даже воды. Okay, you can't really bid higher than that. Okay, you get to go. Okay, next bid. Итак, вот это самое высокое, дальше уже некуда, поэтому окей, ты можешь идти. Следующая ставка. I think if we were asked that offer, we'd be willing to do anything, wouldn't we? Конечно, если бы нас об этом спросили, наверное, мы бы согласились на все, что угодно. Правда же? And you only have to pay 16 rounds and 4 regulated principles and some seva. What a deal. И все, что вам нужно сделать, это всего лишь 16 кругов, 4 принципа, какое-то служение. Вот это реальная сделка. And Prabhupada would repeatedly say, И Прабхупада постоянно об этом говорил. by this process, you will be able to see Krishna. You will be able to dance with Krishna. He said it so many times. Он так много раз об этом говорил, что благодаря этому процессу вы сможете увидеть Кришну, и вы сможете танцевать с Кришной. I was telling the devotees yesterday about a lecture I heard. Я говорил вчера преданным о лекции, которую я слышал. I think I want to play it and I'll translate it for you.
Я думаю, что я сейчас ее проиграю, и мы ее переведем. just because I'd love you to hear this. Я бы очень хотела, чтобы вы это послушали. I just have to find it. It's amazing. Мне нужно ее найти, она удивительная. I'm going to translate it for you. Буду сейчас ее переводить для вас, If I can get it to come up, it's not. если я ее найду. Bhagavad Gita as it is, of course, actually, now we are getting down. Our Bhagavad Gita is telling more than our religion. Bhagavad Gita You have to wait a second. so actually this Подождите knowledge, секунду. this knowledge is rejected. Maya Gurita Jnana. Why this is happening? Asuri Bhavamasita. Because they are taken to the center of atheism. Just feel Prabhupada's mood. Heavy. There is По- no God. Почувствуйте настроение Прабхупады. God, you are God. Why you are finding out, trying to find out, why you are going to the temple, there is no God. God is everywhere. God is everywhere except in the temple. They will preach this philosophy, God is everywhere. Why you are going to the temple? That means God is everywhere except Oh, wait. Wrong spot. So these nonsense Не то things место нашел. Подождите секунду. are not I think this is, yeah, hold on. Don't follow the Подождите секунду. body in order to suffer different types of miserable condition of life. They are thinking easy going. I've got now a very nice body, eating, sleeping, making, and that is the So he's saying, people are thinking, oh, I have a nice body. I'm enjoying. No problem. И он говорит, вот люди так думают, у меня есть замечательное тело, я наслаждаюсь, никаких проблем. that is the business of the hogs and dogs. That is not the business of human being. Human being must Can you hear that? Yes, Maharaj, a little bit. You want to translate it? I didn't get it. Not That is not the business of human beings. That's the business of hogs and dogs. Но это не дело для людей, это дело для собак и свиней. be serious to understand the value of life and prepare himself for the next life. He must be serious to understand the value of life and prepare himself for the next life. Человек должен быть серьезен по отношению к своей жизни и подготовиться к следующей жизни и понять ценность этой жизни. The next life, if you go back to Krishna, Shatagatyana nivattanti tabdhamam paramam mama. Krishna says, you can go back to Krishna. Krishna comes. The next life, Krishna says, you can go back to the spiritual world. И в следующей жизни Кришна говорит, что вы можете отправиться в духовный мир. Yes. He takes his incarnation here to canvas. My dear friends, please come back home. Why? He sends his incarnation here to canvas. My dear friends, please come back home. И он присылает свое воплощение сюда, чтобы убедить нас, пожалуйста, дорогие друзья, возвращайтесь скорее домой. You are suffering here. Why are you suffering here? Почему вы здесь страдаете? Come. Krishna canvases. Sarvadharman parityajya. Why you have created so many rascals now? I don't know if there's a Russian word for rascaldom. Is there? Не знаю, есть ли подходящее слово для вот этого. I think that yes. Негодяй. Krishna has come. Кришна Sarvadharma. пришел. Sarvadharma Sarva- Purittaja. Why Krishna you've created пришел. so much rascaldom? Почему вы... Oh my God, Gurudev, it's Which difficult. it just means, why are you doing all these other things Почему вы все это делаете, все остальные другие вещи, to keep you in this world? чтобы держать вас в этом мире? Rascaldom is actually an English word. И вот это слово, это в действительности английское слово. A rascal is like
I know who is a rascal, but it's difficult to translate. It's even difficult for me because we don't use that word, and it's more of a maybe it's more common in India. Это более в Индии распространено это слово. Rascal Что-то means вроде... someone who does mischief. То есть это означает тот, кто делает что-то нехорошее, то есть негодяй какой-то. Получается как негодяйство. So therefore, Krishna is saying, just give up all your mischief and surrender. Поэтому оставьте все свое негодяйство и просто предайтесь. We're all mischief makers. Потому что мы все создаем это... мы все создаем эти проблемы. Mischiefadis. Maharaj, it's difficult to translate in Russian. Make trouble. It's basically, we make trouble. Мы создаем кучу проблем. Вот что это значит. Politics and economics and this and that, so many things are encumbered. Please. Politics, economics, this and that. So many things entangling us. Политика, экономика и то, и другое. Столько много вещей запутывают нас. Come to me, you will be happy. This is the whole instruction of Bhagavad Gita. It's not Come to me, you'll be happy. This is the whole instruction of Bhagavad Gita. Придите ко мне, и вы будете счастливы. Вот в этом все наставление Бхагавад-гиты. he shows his Vrindavan Lila, that you can dance also with me. He shows his Vrindavan Leela that you can dance with me. И он показывает свою Вриндаван Лилу и говорит, вы можете танцевать со мной. You can play with me, just like cowherd boys. You can play with me just like cowherd boys. Вы можете играть со мной, прям как пастушки. And I shall give you protection. And I shall give you protection. И я дам полную защиту вам. Demons, they're coming to attack us, but I will give you protection. There are so many demons coming to attack us, but I shall give you protection. Столько демонов приходят атаковать нас, но я дам вам полную защиту. Jolly life, Anandamaya Vyasa. This is Krishna consciousness. Enjoy life. This is Krishna consciousness. Наслаждайтесь жизнью, вот это сознание Кришны. Krishna is coming personally, but we are so stubborn, we shall not take to it. Krishna is coming personally, but we are so stubborn we shall not take to this. Кришна приходит лично, но мы настолько упрямы, что мы не принимаем этот процесс. You ever feel like that? Вы когда-нибудь чувствовали себя таким образом? We shall not take to this. Avajananti manamura. Namana duskitanam mura prabodhanti narano. Krishna says, these are the classes of men who do not surrender unto me. Who are they? Duskritino. And then he's describing different classes that don't surrender. И потом он описывает разные типы людей, которые не предаются. So this is a sample of many of such lectures where Prabhupada said something similar. И вот подобные вещи Прабхупада говорил во многих-многих других лекциях. Это как какой-то образец того, что он говорил. So on one hand, he's saying, Krishna will make you happy, you can dance with him. On the other hand, he's saying, but we're so stubborn, we want to stay here. То есть на одной ладони он показывает нам, что вот Кришна, он позаботится о нас, мы можем быть с ним, а на другой ладони он показывает нам, что мы настолько упрямы, что мы не хотим предаваться ему. So how to get these stubborn living entities back to Godhead? That's Lord Chaitanya's movement. И вот движение Господа Чайтаньи заключается в том, что Господь думает, как этих упрямых людей вернуть обратно к Богу. Chant, dance, take prasadam. Can you do that? Is that okay? Воспевайте, принимайте прасад, танцуйте. Вы можете это сделать? That we can do. Это мы можем сделать. And sometimes Prabhupada would say, we will eat our way back to Godhead. И иногда Прабхупада говорил, мы проедим нашу дорогу назад к Богу. Can you do that? Of Вы course. можете это сделать, конечно. So
The point I'm trying to make is that the mercy that Lord Chaitanya is giving, it's never been given before. И я пытаюсь вам объяснить тот момент, что милость, которую дает Господь Чайтанья, она никогда не давалась раньше. And we are recipients of that mercy. И мы получатели этой милости. And that makes us the most fortunate. И это делает нас самыми удачливыми. I want to tell you a little something about Gayatri Mantra you may not know. Я хочу вам кое-что рассказать о Гайатри Мантре, чего вы можете не знать. Ideally, when you chant Gayatri Mantra, you should be clean, like В having bathed. идеале, когда вы воспеваете Гайатри Мантру, вы должны быть чистыми, то есть принявшими омовение. Or do some achman. Или сделать какой-нибудь ачиман. Om Keshavaya Namah. And you should be in Sattva Guna. Вы должны быть в саттвагуне. You should be initiated, twice initiated, Вы должны быть дважды инициированными, by a bona fide spiritual master квалифицированным духовным учителем, who gives you the mantra. который дает вам эту мантру. When you chant it, you should be sitting down facing east. Когда вы воспеваете ее, вы должны сидеть и лицом сидеть на восток. And you should be chanting when the sun is rising, just you can still see the stars and the sun is just coming. That's the perfect time. You should chant at that time. И вы должны воспевать именно тогда, когда солнце едва-едва поднимается на горизонте, и вы еще можете видеть даже звезды, но солнце вот уже едва поднялось. Вот именно в это время вы должны воспевать. And then at noon time, you should chant. И затем в полдень нужно воспевать. And then in evening, when the sun is setting, just before you see stars, that's the perfect time to chant. И вечером, когда солнце садится, прям до того, как вы увидите звезды, нужно воспевать. Это идеальное время. So why am I explaining this? И почему же я это объясняю? Because for chanting Gayatri Mantra, there are hard and fast rules. These are the rules. It doesn't work if you don't chant it this way. Потому что для воспевания Гайатри мантры есть строгие, серьезные правила, и если вы их не соблюдаете, то она не работает. You know that saying, there are no hard and fast rules? Вы знаете такое выражение «нет никаких серьезных правил»? Shishashtakam. Это из Шикшаштакам. This is what it means. Вот что это значит. You need qualification. Никакой квалификации. And when it says for the holy name, there's no hard and fast rules, that means anyone on the street can be given that mantra without any previous qualification, and they can chant it 24/7, dirty, clean, drunk, whatever, they can chant it. И когда говорится о том, что нет никаких строгих правил для воспевания, имеется в виду, что это может воспевать совершенно любой человек на улице, грязный, пьяный, любой может воспевать. In India, we see that the Brahmins like to chant mantras, but in the West, when we go in Harinam, we see the drunk people like to chant with us. В Индии мы видели, что браманы любят воспевать мантры, а на Западе мы видели, что пьяницы любят с нами воспевать. You have that experience in your country? У вас был такой опыт? Yes, Maharaj. So even the drunk people, no problem, chant Hare Krishna. You know. Даже пьяницы, пожалуйста, воспевайте Харе Кришна, никаких проблем. So I hope this gives you some perspective on Lord Chaitanya's mercy. Я думаю, это вам дает определенное понимание милости Господа Чайтаньи. Like no previous qualification necessary. Никакой особой квалификации And then необходимой. the epitome of no hard and fast rules was Jagai and Madhai. И самым ярким проявлением вот этой никаких строгих правил это была именно ситуация с Джагаем и Мадхаем. Because if there were to be a disqualification, they would get first prize as the most disqualified, for sure. И если бы был такой пункт, как дисквалификация, они бы получили первый приз за дисквалификацию. They committed so many sins that Yamaraj and his assistants had to work overtime to calculate, to keep track of them all. И они совершили столько грехов, что Ямараджу пришлось круглосуточно трудиться и его помощникам, чтобы все эти грехи сосчитать. Yeah, he had to get a faster hard drive just to, calculate everything. Ему пришлось устроить Guru Maharaj. Can you explain it, please?
faster hard drive. He had to upgrade his computer. Oh, yeah, thank you. Ему пришлось обновить свой компьютер и установить более быстрый жесткий диск, чтобы посчитать все их грехи. And they had to open a new branch office also. И им пришлось также новую ветку офиса открыть новый, Just to keep track of Jagai and Madai's sins. They were so bad. чтобы следить за грехами Джагая и Мадхая. Они были такими ужасными. And then Nityananda thought, okay, let's save them. И Нитянанда подумал This will тогда, definitely show, if we save them, it'll definitely show Mahaprabhu's mercy. и Нитянанда Прабху подумал тогда, давайте тогда спасем их, потому что если мы это сделаем, то это окончательно подтвердит милость Господа. Now, I'm going to take a guess Я that бы none хотела of догадаться. you have committed as many sins as Jagai and Madai. I'll just take a guess, wild guess. I think I'm right. Ну, я предположу, что никто из вас столько грехов, сколько Джагая и Мадхай, не совершил. Okay, now let's have a confession. Raise your hand if you think you've committed more sins than Jagai and Madai. И сейчас у нас будет чистосердечное признание. Поднимите руку, если кто-то считает, что вы совершили больше грехов, чем Джагая и Мадхай. Only Vera. Oh, Vera's part of the mafia, huh? А Вера, она у нас часть мафии. I don't believe you, Vera. Я не верю вам, Вера. Nobody can compete with Jagai and Madai. Никто не может сравняться с No. Джагаем и Мадхаем. Сравниться, простите. This story teaches us many things, but one of the things it teaches us is that in Kali Yuga, all qualification has been eliminated. Таким образом, мы видим, что эта история нам показывает, что в Кали-югу вся квалификация, она не требуется, все оно ушло. No qualification, and you get love of God in the mood of the Brajbasis. Никакой квалификации, и вы получаете любовь к Богу в настроении в Раджабасе. Have you ever noticed that sometimes a product goes on sale and nobody can afford it, but everybody buys it because it's such a good deal? Have you ever noticed that? Вы когда-нибудь замечали, что какой-нибудь продукт выпускают, и он настолько дорогой, что никто его себе не может позволить купить? But they buy it because it's... Yeah, because it's so cheap. It's like you can't, it's $1,000 and now it's $229 Okay. today only. And everybody buys it even if they can't afford it because they'll never get it that cheap again. То есть продукт настолько дорогой, но вот его начинают распродавать, и он настолько дешевый становится, что все его тут же покупают. Have you noticed that? Вы когда-нибудь замечали это? Right. That's the way it works. So this is the deal. Так что это сделка. I thought I could never follow the four principles until I found out this is the deal of a lifetime. I said, okay, I'll do it. Я думала, что я никогда не смогу следовать 4 регулирующим принципам, но когда я поняла, что это сделка всей моей жизни, я подумала, окей, я это сделаю. So I think it's important for us to always remember what Lord Chaitanya is giving. Я думаю, что это очень важно для нас помнить о том, что дает Господь Чайтанья. And because, it may be a little expensive, even though it's a deal, but when you remember what a deal it is, then you realize, actually, it's not expensive. Конечно, это может показаться немного дорого, но когда вы понимаете, что за этим стоит, какая ценность за этим стоит, то вы тогда подумаете, окей, на самом деле не так уж это и дорого. So what I suggest Вот is on что бы я Gaur предположила. Purnima, this be our meditation. Пускай это будет нашей медитацией на Гаура Пурниму. The great fortune we have to receive His mercy. Та великая удача, которая у нас есть, чтобы получить Его милость. We may never become rich and famous. Возможно, мы powerful. никогда не станем могущественными, знаменитыми, сильными. But we are infinitely more fortunate than all the rich, famous, and powerful people in the world. Но мы безгранично более удачливы, чем все мощные, сильные, богатые люди во всем мире. So, and be smart and continue to take the nectar and the mercy. Поэтому будьте разумны и продолжайте принимать вот этот нектар и милость. So I'll stop here. We can have some questions. И я здесь остановлюсь, и мы можем обсудить некоторые вопросы.
Nowadays, life makes us complicated people. Современная жизнь делает нас очень сложными людьми. Yes. Kishore Mani, we're going to have a fire yagya. К Шуримане у нас будет огненная ягья. And the purpose of the fire yagya is to simplify life. И цель огненной ягьи — это сделать жизнь проще. And everyone's going to come to the fire yagya, and instead of throwing grains, they're going to throw their smartphone into the fire. Then their life will become very simple. И все, кто придет на ягью, они будут вместо зерен кидать свои телефоны в огонь, и тогда их жизнь станет гораздо проще. Iti iPhone swaha. Then life will be simple. И тогда жизнь будет проще. Or maybe one day, by Krishna's mercy, there'll be some physical change in the universe and the cell towers stop working. No one's phone will work. And we'll all feel like very peaceful now. И, может быть, однажды, по милости Кришны, все эти вышки перестанут работать, и тогда наши телефоны тоже перестанут работать, и мы будем чувствовать себя очень мирными. I mean, imagine there was no petrol for a week. Cell phones didn't work for a week. What would you do? You just sit down and chant, and it'd be the best week you've had in like 20 years. Представьте себе, что внезапно весь бензин закончился, телефоны все перестали работать. Что бы вы делали? Да вы сидели и воспевали целый день. И это был бы лучший ваш день за все 20 лет жизни. Sometimes I sit home and cry, Иногда я сижу дома и плачу. wishing for the days, the pre-cell phone days. Oh, life was so simple. И я плачу, вспоминая те дни, когда еще до появления телефонов сотовых, и жизнь была такой простой. We didn't know what was going on in the world. We didn't know anything. We just knew Мы our не, service. мы не знали, что происходило во всем мире. Мы не знали ничего, мы знали только свое служение. Can you imagine living without a mobile phone? People actually did that? Вы можете себе представить жизнь без мобильных телефонов? Вообще-то люди так раньше жили. Представляете? Hard to believe, huh? Сложно поверить. People actually used maps. They actually looked at maps. Can you believe it? Можете себе представить? Они использовали карты. If you had to call somebody, you had to get out of your car and go to a phone booth. Can you imagine? А чтобы кому-то позвонить, нужно было выбраться и добраться до телефона будки. Представьте себе. You know how much prajalpa that was eliminated by that? Знаете, сколько праджалпы было прекращено из-за этого? The mobile phones have increased the prajalpa factor like millionfold. И в миллионы раз телефоны, они увеличили уровень праджалпы. Of course, it's nice. We have lectures and so forth. That's also nice, of course. Конечно, хорошо, у нас есть возможность слушать лекции, это хорошо. This morning I was reading, I'm giving a lecture tomorrow. No, today I'm giving a lecture on a very difficult topic. Сегодня утром я читал кое-что, потому что сегодня в течение дня у меня будет лекция на очень сложную тему. It's about women in Krishna consciousness. О женщинах в сознании Кришны. And I was reading a lot of articles written by a lot of devotees about women's position. И я читала очень много разных статей, написанных преданными о положении женщины. And the basic summary of those articles is like the position of women now in the Krishna conscious movement, at least it's supposed to be, entirely different than in traditional societies. И основной смысл всех этих статей сводится к тому, что положение женщины сейчас, оно совершенно другое, чем в традиционном обществе. Everyone has equal access to service. У всех есть равный доступ к служению. So Prabhupada did a lot of role changing in regards to women, giving women opportunities for service. И Прабхупада сделал очень много изменений в плане ролей и давал женщинам очень много служения. So that's part of Lord Chaitanya's mood.
И это часть настроения Господа Чайтаньи. Anybody can be a Brahmin. Anybody can Люб- be guru. Любой может быть браманом, любой может быть гуру. That's a part of the mercy. Это часть Его милости. Maybe we should establish a program on Ekadasi. You put your phone in the closet and you just leave it off. Like Может the быть, Jewish people do that on Sabbath. They put their phone in the closet. Did you know that? Может быть, нам стоит установить такую программу особую, что в Экадаши вы кладете свой телефон в кладовку, закрываете ее и не достаете в течение дня. И who did that? The Jewish Jewish. people do that. И евреи, они подобное что-то делают. Did you know that? Вы знали об этом? No. It's called the Sabbath, and they don't do anything. It's like an Ekadasi for them. And they put their phone in the closet, and they don't answer it. У них есть особый день, в который они совершенно ничего не делают, они закрывают свой телефон в кладовке и не пользуются им. Maybe we should do that on Ekadasi. Наверное, нам стоит это делать во время That would be Экадаши. nice, right? Это было бы хорошо, да? Okay. Gauranga Nityananda. Do we have any questions, or we should do more kirtan? Есть ли у нас вопросы, или мы споем еще киртан? I don't think there are any questions. I'm not sure. Let me check. There are no questions here in No Zoom, questions. nor in Facebook. And in Russian social media also no questions. Oh, yeah, Yeah. there is one question. Just came. Okay. Yeah. There is a question from Charna. How can Krishna tolerate and erase all the sins if we start our devotional life late, or we get the initiation in old age? How can Krishna tolerate? Yes, how can he tolerate and erase all the sins if we start our devotional life late? And I will translate it into Russian. Как Кришна может терпеть наши грехи и избавить нас от них, если мы начинаем преданное служение поздно в жизни? Well, we've done so many sins in past lives, so it's, whether you start early or late in this life, you're still behind, or you're still over. Но на самом деле мы сделали столько много греховных поступков в прошлых жизнях, поэтому не особо важно, когда вы начинаете, поздно или нет, вы уже как бы это все сделали. Anyway, for Krishna, eliminating sin is easy. Для Кришны избавить от греха нас это очень легко. The hard part is getting us to surrender. Сложная часть это заставить нас предаться. You can say one Hare Krishna and all your sins are gone. Вы можете сказать просто один раз Харе Кришна, и все ваши грехи ушли. But the question is, now what are you going to do? Commit more sin? Но вопрос в том, а сейчас-то вы что будете делать? Дальше грешить? If you want to be Krishna conscious, nothing's going to stop you. Если вы хотите быть сознающим Кришну, ничто вас не остановит. And Krishna will help you 100%, no matter how old you are and sinful you are. And И Кришна обязательно поможет 100%, и неважно, насколько вы стары или насколько вы грешны и так далее. Anyway, Charna, you have to start somewhere. В любом случае, Чарна, вам нужно начать где-то. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. And it doesn't mean that because you're older, you're more conditioned than a younger person. A younger person could be more conditioned than you. И совершенно не говорит о том, что если вы старше, то вы более грешны, чем молодой человек. Молодой человек может быть более грешным, чем вы. Yeah. And there's no material obstacle to pure devotional service. И нет никакого материального препятствия на пути преданного служения. One time Prabhupada said, one kick, I can kick away all your Maya. Однажды Прабхупада сказал, одним пинком я могу избавить вас от всей вашей майи. Presto. Finito. No más. Все закончено. Ничего больше. Bas. Maya finished. Закончилась майя.
Have you ever heard Prabhupada speak like one word and it like knocked all the Maya out of your head and heart, like a thunderstorm? Вы когда-нибудь слышали, что Прабхупада просто одно слово какое-то произносит, и вся ваша майя куда-то исчезает, он как будто бы ее выпинывает из вас, просто как молния. We live off a dirt road, so the cars are like all full of dust all the time. И мы жили на грязной дороге, и все машины, они были постоянно покрыты пылью. Then we have storms and it rains really hard and the cars get completely clean, like И потом 2 minutes they're какой-нибудь clean. и какой-нибудь шторм проходит, и все машины внезапно становятся чистыми моментально. So Prabhupada's words are like a thunderstorm. Knock out all the Maya. И поэтому слова Прабхупады, они точно так же, как этот шторм, они выпинывают всю майю. So what you've done in the past is not the big problem. It's, it's what you're doing now. That's the real criteria. Все, что вы сделали в прошлом, это не на самом деле не проблема. Вот то, что вы делаете сейчас, вот это действительно критерий. Don't look back. Не смотрите назад. Look forward. Смотрите вперед. Is there a song like that? Песня Anybody есть know? такая. Знает кто-нибудь? If there isn't, there should be. Если такой нет, то она должна быть. I sometimes joke, Charna, that when Prabhupada came to 26 Second Avenue, he didn't look at everybody and say, "No, I don't think so. You guys are too fallen. I'm going back to India." He didn't say that. Я всегда шучу, Чарна, о том, что когда Прабхупада пришел на 26-ю авеню, он не посмотрел на всех нас и не сказал: «А, не, ребята, с вами вообще не прокатит, я поехал отсюда». Он такого не говорил. So don't think if Prabhupada saw you, he would say, "Can you leave the temple? Not you." He's not going to say that. Поэтому не думайте, что если Прабхупада вас увидел, он бы сказал: «Вы не могли бы, пожалуйста, покинуть этот храм? Тут вам не место». Он бы никогда вам такого не сказал. He would just say, "Come on, take to Krishna consciousness." But Prabhupada, I'm so old. Doesn't matter. Come on. И он бы сказал вам: «Давай, заходи, принимай этот процесс сознания Кришны». А вы бы ему ответили: «Ну, я такой старый». Он бы сказал: «Не имеет значения». No material qualification necessary. Никакой материальной квалификации не нужно. No material impediment can stop you. И никакое материальное препятствие не может остановить вас. No, the only thing that can stop you is you. И единственное, что может вас остановить, это вы. Sometimes I tell this story. I'm going to tell it again. Иногда я рассказываю эту историю, я хочу ее еще раз рассказать, потому что она мне очень нравится. This boxer is being trained for the world title fight. Боксеры, они были научены для мирового, I'm sorry, Maharaj. World Heavyweight Championship fight. Yeah, oh my God. I lost the track of the thought. The boxer is being trained because he's going to be fighting for the world championship. Итак, этих боксеров тренировали, чтобы сражаться, бороться в мировом первенстве. And so he's talking with his trainer about their opponent. И он говорит, этот боксер, со своим тренером о своем противнике. And he already lost one fight to his opponent. И он уже однажды потерпел поражение в одной борьбе с вот этим же человеком. And so the boxer says to the trainer, "Do you think I can defeat him?" И боксер спрашивает своего тренера: «Вы думаете, я смогу победить его?» And the trainer says, "You can defeat him, but that's not the problem." И тренер говорит: «Вы можете победить его, но проблема не в этом». And there's a mirror. They're talking in a room where there's a mirror. И они разговаривали в комнате, где висело зеркало. And he said, they call it shadow boxing. You just, you fake it like you're boxing. И они называют это как бы теневым боксом, то есть вы как бы представляете, что вы деретесь, но на самом деле вы не деретесь. And so he says, I want you to practice, but practice in the mirror. И тренер сказал: «Я хочу, чтобы ты практиковался, но практиковался перед зеркалом». So he starts practicing in the mirror. И он начинает практиковаться перед зеркалом.
And then the trainer says, that's the person you have to defeat. И тренер сказал, вот это та личность, которую ты должен победить. I like that story. Я очень люблю историю эту. It's not the boxer you're fighting. It's not the Maya you're fighting. It's you're fighting yourself. That's the person you have to defeat. Вы сражаетесь не со своим противником, вы сражаетесь не с Майей, вы сражаетесь сами с собой. Вот это личность, которую вы должны победить. You like that story? Вам нравится эта история? I love that story. Я ее люблю очень. That's the person you're trying to defeat, yourself. Личность, которую вы пытаетесь победить, это вы. Because we're the only ones who can make ourselves Krishna conscious, and we're the only ones who can defeat ourselves. Потому что мы единственные, кто может сделать нас сознающими Кришну, и мы единственные, кто может победить нас самих. And often devotees say, well, how can I be Krishna conscious? And my simple answer is, don't be stupid. Часто преданные меня спрашивают, как я могу быть сознающим Кришну? И мой простой ответ заключается в следующем. Не Or- будьте глупыми. Maybe we should say, stop being stupid. Или лучше сказать, перестаньте быть глупыми. Either way, don't be stupid or stop being stupid. Либо не будьте глупыми, либо перестаньте быть глупыми. Mm. Krishna, Krishna. Hare We Hare. have one more question from Sri Radha. Okay. I will read it in English. Regarding the mercy of Mahaprabhu, I have a friend who is aspiring for initiation someday, and she struggles with what? Marijuana I use? think she means marijuana. I think yes, marijuana. Yes. What's Ян, как правильно на английском марихуана читается? Я не знаю. All right. This drug, do you understand this drug? Oh, yeah. Yeah, yeah. So she uses some What do you drugs. call it in Russian? You have another name? Marijuana. Yeah, it's a Spanish Marijuana. word. Marijuana. Yes, this one. She uses it before she goes to bed because she has super hard time falling asleep because of her built up anxiety and worries. She's praying one day she'll give it up. Would you have any words of inspiration or advice for people that struggle with this? I feel I know a couple people using Yeah. this it's drug com- to be well, able yeah. to get to bed. I will translate it into Russian, okay? Yeah. I will briefly explain. Есть преданная, она бы хотела очень получить инициацию, но она страдает тем, что она принимает марихуану перед тем, как лечь спать, потому что у нее очень тяжелая жизнь, она постоянно беспокоится, и она не может уснуть. И я знаю нескольких людей, которые также это делают, чтобы заснуть. Вы могли бы дать какие-то слова вдохновляющие вот для этих людей? Yeah, she should read Srimad Bhagavatam, put her right to sleep. Она должна читать Шримад Бхагаватам перед тем, как пойдет спать. Works every time. Всегда работает. What I would advise is that she get some kind of therapy for the anxiety. Что бы я посоветовала, чтобы она прошла какую-то терапию, чтобы избавиться от этого беспокойства. I mean, you could, in a sense, justify taking marijuana as a medicine to put you to sleep, but you want to avoid that as far as possible. Вы, конечно, можете оправдать свое использование марихуаны как в качестве лекарства, чтобы уснуть, но этого нужно избегать. It's like people who take caffeine to get energy. Это как люди, которые принимают кофеин, чтобы получить You know, какую-то энергию. Wouldn't a better alternative be like drink more water, get good rest, exercise, don't eat so much? Wouldn't that be better? Then you have energy. Take vitamins. Разве не лучшая альтернатива это принимать больше воды, больше отдыхать, пить витамины? Это же лучшая альтернатива. You know, a lot of times I do work where I'm just writing and I have to use my brain. And if I'm tired, I can't do it. Я очень много работаю, например, когда мне нужно что-то писать, и я очень устаю, не могу сконцентрироваться. So I have two options, caffeine or eat less. What option do you think I take?
И у меня есть две возможности: принять кофеин или есть меньше. Как вы And думаете, also, что and я also, выберу? and also exercise, get more oxygen. И также заниматься физическими упражнениями и получать больше кислорода. I have the kind of body, if I don't eat, I get energy. I don't get energy from eating, I get energy from not eating. У меня такой тип тела, что я получаю энергию не из еды, а из ее отсутствия. And I get energy from water. И я Amazing. получаю энергию из воды. Это удивительно. So that's what I do. Вот что я делаю. So, if there's anxiety caused by something, then some healing modality would be the first choice I would recommend. Or some kind of Much. therapy or healing modality. Okay, my internet connection was very bad, sorry. Я бы предложила определенную терапию, чтобы излечиться от вот этих беспокойств, как начальный шаг. Yeah, there are different kinds of healing modalities that can kind of alter the cause of the anxiety. Есть разные типы вот этого лечения, которые помогут разным источникам беспокойства. I'm not expert. It could be a physical healing modality. It could be a emotional healing modality. Я в этом не эксперт, это может быть что-то физическое лечение или эмоциональное какое-то. And also spiritual process. Krishna's taking a faith that Krishna's taking care of you, because a lot of anxiety is caused by fear of the unknown. И также духовный процесс, вера в то, что Кришна защитит вас, потому что очень многие беспокойства, они происходят из-за страха неизвестного. And Krishna will take care of you the more you have faith that he'll take care of you. И Кришна позаботится о вас в той степени, и тем больше, чем больше вы верите в то, что Он позаботится о вас. There's some also natural medicines, herbs. Есть также естественные какие-то лекарства, например, травы, Homeopathic medicine, Ayurvedic, гомеопатические лекарства, balance the air. аюрведические. What's that? You can balance sometimes the balancing of the airs can help the mind calm down. Окей. Балансировка воздушных потоков в теле. Yeah, because you always want to, if you have a problem, you always want to solve it without having to break principles. Если у вас есть какая-то проблема, ее нужно стараться решить без нарушения принципов. Correct? Правильно? Oh, Prabhu, but if I smoke marijuana, it calms me down. I'm easier to get along with. О, Прабhu, но если я курю марихуану, я становлюсь такой спокойной, и со мной легче общаться. If I don't smoke marijuana, I'll be so nasty, my husband will kick me out of the house. И если я не буду курить марихуану, то я буду такой противной, и мой муж выкинет меня из дома. Doesn't sound like a good idea to me. Для меня это не кажется хорошей идеей. Yeah. So you have to use your intelligence how to figure out how to solve the problem while following the regulative principles. Поэтому нужно пользоваться разумом, чтобы понять, как решить проблему без нарушения принципов. Okay. We have any other questions? No, Maharaj. No questions. So, what do we do now? More kirtan? Kirtan. Yes, please. Gauranga, Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranga, Nityananda.
Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, we'll do another one. This is a melody which I don't know where it came from. Я не знаю, откуда пришла эта мелодия. I mean, I might have heard it somewhere, but Может быть, я ее где-то слышал, I don't know if it's a kirtan melody or a theme song from a movie or what. я не знаю, это мелодия для киртана или это мелодия из какого-то фильма. Что это, я не знаю. I'm not sure. Я не уверен. But sounds, hopefully it'll awaken some bhav in you. Но надеюсь, это пробудит какую-то плаву в вас. Bhav. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Go Premanandi. Hare Hare. Has anyone heard that melody before? Кто-нибудь эту мелодию еще слышал раньше? I think it's from a movie. Я думаю, это из какого-то Came in my head. фильма. Came in my head. And I Оно thought it was from a крутится в movie. голове. I don't watch Я movies. думаю, но я не смотрю фильмы. Sounds pretty Indian, doesn't it? Sort of. Kind of. Звучит как по-индийски, да? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Gaur Purnima ki jai. So, have a wonderful Gaur Purnima. Хорошего вам празднования Гаура If you want to Пурнимы. attend class today about women, if you are a woman and you feel in any way discouraged being a woman, Если вы женщина и вам не очень нравится быть женщиной, what и sins have I вам- performed that I took birth as a woman? Then you should listen to this class. какие же грехи я совершила, чтобы стать женщиной? Вот если у вас такие мысли есть, то, пожалуйста, приходите на лекцию сегодня. Maybe after this class you'll think, I'm so happy I didn't take birth as a man. Может быть, после этой лекции вы будете думать, боже, я так счастлива, что я не родилась мужчиной. Because all you women know that you are more intelligent than men, right? You know that, right? Потому что вы все женщины знаете о том, что вы более разумные, чем мужчины, Why would you want to правда? take birth as a foolish man who just runs after money and women? Почему вы бы хотели принять рождение в облике мужчины, которые очень глупые и только бегают за женщинами и деньгами? If this topic interests you, you can come. It's going to be, Если вам интересно, I think приходите. I think it's 5.5 hours from now, if you're still Примерно awake. через 5,5 часов. And Okay. do you have kirtan today in half an hour? Yes? Oh, no. I forgot. Do I? Yes, Maharaj. It is said that you have kirtan for ISKCON Kirtan Ministry March 25th at 10 a.m. Eastern Yeah, so what do I have to Daylight do? Time. Go on the Kirtan Ministry Facebook page and I have no idea, Gurudev. But there is also Zoom link. yeah. Where's the link? You know? I have to ask. Okay, thanks for reminding me. Yeah, it is in my, oh, we have a meeting code also. Okay. Okay, so we'll see you soon for more kirtan. I guess I Еще can вот- take breakfast now. Еще больше киртана через полчаса. Скоро будет. Увидимся там. И я сейчас пошел на завтрак. Okay, Hare Krishna to all of you. His Grace Mahatma Prabhu ki We'll jai. see you soon. I can't, my computer is in a position where I can't actually exit.
Я не могу покинуть встречу. Не знаю, My почему она menu on не the bottom работает. is covering all the icons on the Zoom, so I can't actually leave. Okay, now I can Я... leave. I got it. Okay, Hare Krishna to everyone. Hare Jai, Krishna. Jai Nitai, Jai Gauranga.